Maranirio makare nyakoronga juang machiegni chenro en migago Ramogi TV en saa birio walosoni wechegi manyien. Odiochieng' bende mar ariyo mar wuoth Willem Alexander ma Netherlands kaachiel gi Mikache Maxima giduto gintiere pacho ka nyakoronga juang e winjruok ma gikete kind piny Kenya gi Netherlands wadhi mi mago kotenre kod limbe makamago ka bende waikoni mathoth kaka piaro ko pachi lai mar ote machuok na ariyo adek auchano ka bende wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thond weche. For us, we have not had a single challenge after November when it comes to SHA. Jatend kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu oyango ni okumba mar SHA tiyo makare e thiethno. I will not be silenced. I will pursue all legal avenues to clear my name. Governor machon Mameru Kawira Mwangaza osingodo kendo e siasa ma kaunti no e yiero mabiro. En gima timore e okang' oken otimore dichiel gino kenge mang'eny ne wasechako gi updating of registers mag beach management unit members. Kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar yiero jokombe marito dho wedhe 143. Machiegni nyakoronga juang e chenro ni mar migago nyinga Lydia Okeyo. Joten migepe Musalia Mudavadi mabende hotel ne migao mar weche mar pinje maoko kata foreign affairs oromo ko jaten migao mar weche maoko mar piny Netherlands matwak e yore mag bero winjruok e kinda pinje ariyogo. Matimore odiochieng' achiel tok jatend piny William Ruto rwako kingi mar piny Netherlands kaachiel kod minode e pacho ka kendo chuoyo kogno e ogirimiti maigeno ibiro bero chenro mag ohala limbe kod pur e kind piny Kenya kod Netherlands. Gisani nyakoronga juang adere achiel kaachiel winje twak mabende tayo kanyo ijatan joten migepe Musalia Mudavadi. Second largest export destination in Europe and the first in the EU. In 2023 alone, our exports to the Netherlands were valued at over 75 billion Kenya shillings. Additionally, in our discussions today, we have agreed to leverage the Kenya-EU Economic Partnership Agreement to support Kenya exporters to access the EU market and expand trade with the Netherlands. Notably, we held the political consultations. As we held the political consultations, Their Majesties, the King and Queen, are in Naivasha to visit the inland container terminal and some flower farms. This visit to Naivasha will showcase our partnership with the Netherlands in revolutionizing the transport of flowers and other horticultural products right from the farm, on land and by sea freight to overseas markets through the Cool Logistics Corridor project currently being undertaken by the two countries. Accordingly, in today's political consultations, we have agreed to accelerate our efforts to leverage Dutch technology and innovation to enhance the production and export of horticultural products from Kenya to the European market. At the multilateral level, we have agreed to cooperate in advocating for increased and fair development financing for developing countries. We also reiterate our shared and unequivocal commitment to a rules-based international and multilateral system and the principles enshrined in the Charter of the United Nations, including respect for sovereignty and territorial integrity and the protection of human rights as cornerstones of peaceful coexistence between the countries. We also noted that the concurrent membership of Kenya and the Netherlands in the Human Rights Council presents an excellent opportunity for the two countries to collaborate at the multilateral level to promote respect and protection of human rights globally. In environmental conservation and climate action, we appreciate the Netherlands' support to climate change adaptation projects in Kenya under the Financing Locally Led Climate Action program being implemented in Marsabit, Isiolo, and Garissa counties. We have also agreed to scale up our efforts to reduce greenhouse gases
emissions and strengthen resilience and adaptive capacity by prioritizing green growth and advocating for a more reformed and inclusive global climate financing framework. We have also agreed to expand collaboration in water infrastructure, renewable energy, and climate-smart agriculture. Our meeting today is taking place at the backdrop of a myriad of conflicts in our respective regions and globally, and a multilateral system and global order that is paralyzed by inaction and prioritization of power politics at the expense of global peace. We have therefore shared views on the conflicts in our region and in Europe, and agreed to enhance our partnership in peace building. I reaffirmed Kenya's unwavering commitment to promoting conflict prevention, resolution, and stabilization efforts both within the region and globally. I would like to make it clear that Kenya is non-partisan in any of the conflicts in the region. Instead, due to our democratic space and freedom of media, many groups have found Nairobi as a place to communicate. Kenya is committed to finding long-lasting peace and security solutions in the region and welcomes recent developments, including the ongoing EAC SADC process. As I conclude, I take this opportunity to thank His Excellency Caspar Weldekamp for the fruitful engagement and measurable milestones we have achieved today. Both sides recognize the tremendous opportunities our relations present to the mutual benefit of our countries. I reaffirm Kenya's commitment to deepen and broaden our relations with the Netherlands and look forward to many engagements in the future. Lastly, it is now my pleasure to invite our guest today, His Excellency Mano kanyo en twak madhi mbele mi tayo kanyo gi jatend migepe Musalia Mudavadi twak abende holos kanyo kachiel gi jatend migao mar weche mag pinje maoko ma Netherlands gi eno ne nyalo paro ni omako lemo ariyo mano ma jatend migepe kachiel gi jatend weche go mag pinje maoko kada jatend migao mar weche mag pinje maoko gi twak e weche motenre kod bero chenro mag limbe kod pur kachiel gi ohala e kin pinje ariyo go wang'iyo ni kuku mag weche kendang'nwa miu makare e chenrowa mabiro mag weche manyien. Kwadhi mbele ateri kaluo kama tendo hospital mar Ramogi Oginga Odinga teaching and referral maong'ere ni Russia sani koro oyango ni gionge kod ng'ikruok mora mora e thieth kokalo kuom manyien mar thieth mar SHA. Jata tije Dr. Richard Lesiampi wacho ni jotuo ithiedho ma onge ng'ikruok mora mora ahinya to jotuo man kod tuoche kaka kansa kod kata bero mag obwongo. Bende oyango ni onge jotuo ma imako kendo idino negi hospital kanyo ni bilo tamogi chulo kaka ne timore ndalo machon. I know there is a lot of talk outside there, and I don't want to get into that politics. But what I can tell you for free is that since we started, we at the National and this Referral Hospital, we have embraced the SHA. We have encouraged our patients to register as SHA members. In fact, if anything, our staff personally, actually register them. For us, we have not had a single challenge after November when it comes to SHA. All our patients, in fact, most of our patients, even who go through very, very, expensive surgeries like neurosurgery, the issue of brain surgeries, tumors, and spine surgeries, the cost has been 300,000. All of them have been treated, and we have been reimbursed that money. So we have not experienced those challenges. I know there are a few teething problems here and there, but I think in our hospital, we have not had those challenges. In fact, if anything, the number of patients whom we used to waive or give credit has come down from almost 70% to now 15%. So in fact, the issue of our burden on waivers, as actually, it does not exist. Kwang'eyo mago mag yiero ne riwruok mochung'
Karkende mang'iyo weche mag yiero ilog ogolo duonde wi wach mar register mar jogo ombulu. Koro gidwaro mondo mi oluok register makamano motel ne yiero maduong' mar 2027. E ote mano ochwal ne ute fwambo kod jakom margi Victor Nyongesa, ilog wacho ni kambi mane omiyo rak manono register mar jogo ombulu motel ne yiero 2022 kod duol mochung' ne yiero IEBC nonyiso luoro ni register makamano ne nyalo bedo kod jogo ombulu mane oseng'ielo rengo mohewo milion 1. Gino momiyo nyaka lok register no mar jogo ombulu mane osetho. Ombulu mar golo jogo mosetho okosebedo katimore kaka dwarore kinde mokalo. Mopogore gi mano, ilog bende lero ni matiere weche mag daro jogo magoyo ombulu kowuok e gweng' achiel nyaka machielo ataro mar chik gino manyaka koro non malong'o. E wi mano, ilog dwaro ni mondo mi chenro mar nono kendo luoko register mar jogo ombulu e wi omi pek mowinjore tok IEBC yudo commissioners manyien. Haka ne oket e report mar thek e kind Azimio kod Kenya Kwanza mong'ere kaka report mar NADCO. Odhi kaunti ma Meru, gavana machon ma kaunti ma Meru Kawira Mwangaza ogolo duonde kowacho ni obiro neno ni oluoko nyinge kendo obiro romo gi jogo mosebedo ka pinge yiero maduong' mag 2027. Kawira wacho ni jogo osebedo ka kelo ne midhiero nikech en miyo kendo thiche oko nyaka apisi kowacho ni ratiro mare norochi kaluwore gi chike mathurka. E kinde no bende kweth jotelo mamine mawuok e kaunti ma Nairobi oseothicho oko gavana machon no. Kawira Mwangaza koro gikwayo jodak makono mondo osir telo mar miyo e lemo mar gavana e yiero mabiro. My impeachment was not based on any legitimate grounds, but was instead politically motivated scheme orchestrated by those who feared my unwavering dedication to the truth and the welfare of the people of Meru. I am firm in my belief that this impeachment was not about accountability, but about perpetuating a culture of male dominance in leadership. To my people of Meru County, I thank you for your unwavering support and belief in my leadership. Your voices matter, and I will continue to fight for the development and the progress of our beloved county. I will not be silenced. I will pursue all legal avenues to clear my name, expose the injustices that have been perpetrated against me. Sisi kama wamama wa Nairobi ambayo ni viongozi tulikuwa tunaomba watu wa Meru. Tumeona kiti ya Kawira imeenda, mwanaume ndiye amechaguliwa, ndiye alikuwa deputy yake. Sasa tunaomba deputy wa Meru awe mama, because hiyo kiti ilikuwa ni ya mama. Riwruok mar Katiba Institute ochako chenro mar keto jodak e kaunti ma Samburu e ng'eyo kotenre gi kaka ginyalo yudo ler e wi weche mopogore opogore ahinya to ka oya kuom sirikal ka giwacho ni Jo-Kenya nitiere kod ratiro mar yudo weche makamano. Giseo piny owacho kuom sebedo ni ok chiw ler kod nonro malong'o ne jopiny kaka chik dwaro ka koro gikwayo jodak ma Samburu mondo mi okaw okang' mar chik ponono ni otamgi e nonro makamano gi piny owacho mar kaunti kod kaunti kata piny owacho mamalo. Jadolo David Lenakwampuso owacho ni jogo man kod ng'ol kadhe midhiero e kaunti ma Samburu ahinya ka gidwaro ler kod nonro kaluwore gi onge kaka ginyalo donje thuth apisego. Akoro gidwaro mondo mi ger kuonde ma ginyalo kadhoe. Nchi na pitia a lot of changamoto kwa sababu hatupati information kwa wakati ambayo inayofaa. Mesikia tu vitu fulani imetendeka na sisi kama wananchi hatujahusishwa, au kama kuna maendeleo fulani inafanyika hatujahusishwa kwamba tutataka kufanya hii. Kwa hivyo ingekuwa jambo la busara kama ambaye viongozi ambaye wangekuja kwa wananchi waulize mnataka tuwafanyie nini.
information inafaa kuwa provided in a way that na sheria inasema hivi, it is accessible to the widest population, it is accessible to wale special groups kama minorities, persons with disabilities wenye hawezi soma, watoto ambao pia ni wananchi wa Kenya wanafaa kupata habari ambayo inaandamana na umri wao. Kwa hivyo kwa county tunahamasisha waendelee kupeana habari kwanza proactively as much as possible. Serikali kuu na the county government kufuatilia yale ambayo yako kwa the Access to Information Act 2016 na kile ambacho sheria inasema iwapatie wananchi ambao wana serve the information they need, ambayo pia itawasaidia in the development of the various areas they serve. Jochiw thieth mondiki bwo chenro mar UHC odhi nyime gi ng'anyo margi kawuono e boma ma Kapsabet, kaunti ma Nandi. Jochiw thieth go mawuok e kauntis abiriyo mag Hoho mar Okak oriwore mar dhi nyime kod kwedo sirikal mamalo ka gidwaro mondo mi ondik gi tich e yo maongirore. Gilaro ni gisebedo ka gitiyo e yor orak kuom thuolo malach. Sani koro ka giseyo sirikal kuom dhi ataro mar winjruok margi, wacho ni sani onego bed ni osendik gi e tich. Gisingo mar koso dok e tich nyaka chieng' manotimre. We are not going back to work until this government hears us. Waliallocate supplementary budget. Hiyo pesa ikapotea. We have been petitioning this government through National Assembly, Senate, to the Public Service Commission, to the MOH, who is our employer also, but they have done nothing. This time round, we decided to go on strike and demonstrate to ensure that the whole country knows that there is 571 UHC staff that are on strike and are not going to work because they have been on contract for the past 5 years. We are just requesting the government to absorb us na tupewe gratitude yetu, na pia wanatukata NSSF but hatuna remittance. Ukienda kuona NSSF zetu hawajazieka, so you are wondering mbona tunakatwa na aziko. If the government of Kenya is not ready to absorb USC staff beginning next financial year, then they should give us our gratuity and let us go home. There's no need of us finishing the contract for 6 years, yet we don't see anything coming out. Normally the government, the government puts you in the contract of 3 years, when you are in the second year, they absorb you. Kambi mar okumba mar AA Kenya mosebedo katiego joriembo mapacho ka yore mag tiyo gi apaya e yo makare odiochieng' ma kawuono timo tiegruok makamano ne jopuonjre masomo e skund primar ma Kilimani mayudore e boma Nairobi. Kaka jafwambo marwa Anthony Hachao leronwa, kambi ni yango ni ma en yo achiel mabiro konyo e duoko chien masiche mag apaya e pacho kae. Oganda mathoth osewito ngimagi kokalo kuom masiche mag apaya pacho ka. Gino moseweyo kwan anyuola mathoth gi lal kaachiel gi kuyo mathoth. Kaka yo achiel mar neno ni duoko chien masiche mag apaya, kambi mar okumba mar AA kanyakla gi migepe mamoko ochako chenro mar tiego jopuonjre yore mag tiyo gi apaya e yo makare. We've tried to identify areas where people are struggling, especially around the road safety. And we've realized one of the areas that we really need to think about is the kids who are going to school. Our children, when they are going to school, we have a number of them being knocked down by vehicles when they are going to school. We've looked at the infrastructure around the schools, and they are not very friendly to the students. Chenro makamano chaka yange skund primar ma Kilimani, mabende jopuonjre mathoth osewito ngimagi kaka japuonj maduong' yango. In the past, we have had incidences where learners are knocked down by border, or sometimes they're knocked down by vehicles, simply because we didn't have signages. There were no signages and proper marked bumps. So we are very, very grateful that the AA, together with the NTSA, they have come together, and FIA, they have come together and put for us the cabros and the signages. Tiegruok makama igeno ni dhi kelo ber moloyo ne kar somo no kalure ni oyudre genga paya modich mokalo. This road is very busy. Kilimani Primary School is situated along the busy roads, and therefore these two gates or the three gates that the children use
exposes them, especially they exposes them to insecurity when they are crossing the roads. And it is very important because, one, they have sensitized our learners on how to use the road and how to cross, because you can know how to cross and maybe usage of the road can be a problem. Kambino bende osidho ranyisi mag apaya e geng apaya mane ranga kar somo no, ka bende giyango ni en chenro mabiro dhi mbele pacho ka mangima. The other things that we are doing is just making sure that we have the road signage. Signages like just showing that there are kids crossing. Signages like showing that you need to go at a speed of 30 kilometers per hour, which is the recommended speed around the school infrastructures. And also just ensuring that where the kids are crossing, we have proper markings. Yeah. And the last thing that we are doing on this project is just to ensuring that the kids have a space where they can walk. So the kids' walkway becomes very important to us. Antonia Chayo, Ramogi TV. Rokawana nyagudu yo manyakore mwajonga tiri nyaka Migori kama obile county ma Migori omako miomoro kod nyasore maromo gunde ang'wen manengo ne romo miliona 12.9 gwenge mag Tarakwiti sub county ma Kuria West. Tendo obila e county ya Migori Francis Nguli no wacho ni achijni no makia ode kama bende no yudo kainti gi nyasorego. Nguli wacho ni gisebedo kagi keto achijno e nyong'ong kuom kinde malach bang' ne giyudo maling'ling kowuok kuom jopiny. Bila county ya Migori osingo tieko handi de Ameroji county no. We conducted a well-coordinated multi-agency operation that was led by the OCS Isebania Police Station, Madam Chepkony, and her team, and managed to confiscate this illicit substance, the bangi, kwa mboma ambayo tumekuwa tunamulika kwa muda mrefu. I've been doing surveillance, especially on that house, among others, and we succeeded in impounding in that house 14.5 sacks of cannabis sativa, that is bangi, and we were able also to arrest one suspect who's been processed through the DCI, and she'll be appearing in court from today or another day which is convenient after we are through with the investigation. This is just one of the areas that we invented and of course impounded this large consignment which has a street value of Kenya shillings 12,960,000 shillings. Migori ateri Homa Bay bad migao ma ochung'ne chenro mag lupo e sirikand county ma Homa Bay ochakayanga chenro matao yiere dhowedhe mantiere county no, chenro makoro biro dhi nyime nyaka dwe mar Ang'wen higani. Yiero mag jokombe marito dhowedhe 143 mayudre county ma Homa Bay ibago bang' higni 4 kaka yor neno ni chenro mag lupo kod yore mamoko ma itimo e dhowedhe odhi e yo makare. Jolupo e county no osebedo kaywak ewi deko mar chako chenro mar yiero e dhowedhe mane onego bed ni chako tim dwe mokalo. Director e migao mar lupo e county no, Jojo Koth, wacho ni chenro no biro dhi e okenge mopogore opogore kendo gin kod geno ni ka ochopo dwe manyien to biro yudo ka chenro rumo mondo mi jolupo obed gi jotendgi. Ne wasechako gi updating of registers mag beach management unit members. Mano ne wasetieko ma odhi motim verification matiende ni idhi nono ni to register no bondikore maber e beaches. Mano wasetimo mwatieko. Koro e thuolo ma wan godo ni jo beach management unit members madwaro kom mora mora, obed no dwaro bedo jakom kata odwa bedo jakeno kata odwa bedo jagoro e beach, o apply, ojazo form no to ndiko gimodwaro no, then nyaka obed gi ji 10 mosire lwedo ni giyie
mondo ochung' kanyo. Deko mar yiero en achiel kuom ng'oyo ma okelonwa tabu manyalo duokowa e koko mang'eny makoro winjore e dho wedhe sani. County government mar Homa Bay onego ne ni otimo yiero mag beaches mondo yiero no oduog teko mag jokombe, mondo onyien teko mag jokombe, mondo beaches go koro wayudo ng'at ma responsible mwapenjo ni ang'o momiyo gini timore kama to gini ok timre kama. Dakika 23 nyakorom gajwang bang' saa 7 mar odiechieng' chenro en migago erokamano ahinya kuom medo keto Ramogi TV kapok akawo yo mokwongo singo kawo pachi kacha nyakorom gajwang' en Kamoriso Ochieng' wacho ni nyasore okrach joma tiyo kode maricho wacho ni kata uma bendo wacho ni gimora mora mane Ruoth Jehova Nyasaye ochweyo onge gimarach. Odeno Japeng wacho kata ni entiere game got reggae kendo wacho ni Ramogi TV donjo yo makare ahinya winjo wechegi gi bao gi Jack Jawarianda min Belinda giduto gintiere kodwa. Vincent Kajomane ni kacho in bende wacho ni game rise sublocation North Nyakach Ward Nyakach sub county intiere kodwa. Peter Dirok wacho ni en Jack Jawarianda wacho ni chonjo kata eno bende ote mar Kennedy Otieno wacho kanyo ni en gima lit ahinya ka jonyuol chandore gi puonjo nyithindo koya e nursery nyaka university kaeto giomo ne gidwaro ma yudo tich to kendo koro tich ma gisomo mondo mi giyudi no giyudo kakare onge. Wacho ni jotelo chal ka gima tugo gi wi oganda jo Kenya wacho ni ma ok en kaka ne gigeno. George Henry wacho ni entie undhine okwala kata Florence Ketela ni kacha Florence wacho ni entiere kodwa kaeto wacho ni entie Bondo Town wacho ni nyasore ma obila dhi kao gi gitero ga kure mano katel nyase mentie gi penj wayo matin nyakwaro mga jwang medikete Ramogi TV kabe aneno kanyo ote ma ok onyisa nyinge to wacho ni Kawiro dhi e county ma Kajiado mondo gimiye kom mar gavana kaka mama wayo matin ma en migago hikidhi mabor. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40 iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07223 Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyakibed king'eyo ni ng'ama yiero ka ng'ato mondo obed ng'ama miyo en mana Nyasachwa. To kata kamano en onyalo loko ni gimoro amora.
with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Chiegni kero nyakorom ga jong chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge makonyo ngima oganda e counties ma Laikipia kod Nyandarua dwaro mondo mi sirikal ong'e kendo yie gi grube kod ji giwegi machiwore mondo mi okony ngima anyuola modak machiegni kodgi. Riwruogego wacho ni gin joma otiegore kendo ni kod lony makonyo ji giwegi anyuola kod oganda kaluwore kod achiedh nade mathoth magikadhoe. Kutane kod Maurice Muthiga mar St. Martin Catholic Social Apostolate and Kinyo Washira mantiere Nyaururu gilero ni tione oganda en siro mar ngima oganda magiketo maino margi e siro joma ng'aw e kind oganda. Ne gilose boma ma Nyaururu e kinde romo mar riwruoge matiyo ne oganda e dhialo odiochieng' mar jotich matiyo ne oganda kama ne otelnegi ni kata giwacho ni gin bende omedo nego yie kod tich magitiyo kendo migi luor kaka joma chiwore ne konyo oganda. Wa kujenga na kuendeleza uwezo wa jamii wa kusaidia wale watu ambao hawajiwezi. Na tukikumbuka kwamba kitambo miaka iliyopita tunaambiwa kwamba kwenye historia yetu watu walikuwa wanasaidia wale ambao hawajiwezi, wanakuja pamoja kama jamii. Lakini wakati huu tumeondokea hayo mambo na kila mtu anajililia, anajitafutia kwake, anajiwaza. Going forward we need to create an enabling environment around people who are in the front line, to be able to feel peaceful as they do what they do, to be able to feel that their needs are taken care of. As an institution, we also provide opportunities for young men and women in institutions of learning like Laikipia University, so to come for an attachment so that they can be able to find possibilities to blend that which they have studied in terms of theory. At national level, in urban areas, there is need for formal organizations that come out to address the issue of social work, which is becoming broader and broader every day. Thothne apisas magarita ok thor tiyo kanyakla kod jopiny tok rutaya kata kamano James Kiming tiyo maber kod jodak mantiere alwora ne kopogore gi yudo thuolo matelo ne chenro mar gedo mar kanisa mar Kimobo SDA e kar chung' od bura ma Mount Elgon County ma Bungoma. Kaluwore gi Kiming manotiye bad migawo mar obila kuom higni mohewo 25 nobedo mayot kuome tiyo kanyakla kod jopiny ahinya bang' kanisa mar Kimobo dwaro mondo mi otele gedo mar kanisa no. Koro jiwo apisas mondo mi oluw ranyisi mare. Wacho bende osir kod jokanye kanisa no mapuoyo kony ma Kiming osemiyogi ka giwacho ni Kiming osekelo lokruoge mopogore opogore makare ne kanisa no. Mingi askari anaporitaya kuna ile tamira kwamba askari si mtu anakubalika kwa jamii. Wengi unajikuta wamejiunga na kikundi kibaya kwa sababu maisha imekuwa magumu. Vile ulikuwa kazini, marupurupu sangine ulikuwa unapata kwa kirahisi, umekuja nyumbani maisha imekuwa ngumu. Unaamua tu kuingia kwa vikundi wale wabaya. So tunashukuru sana ofisa ambaye alikuja retire akakuja nyumbani. Alipokuja nyumbani washirika kuona ya kwamba ako na talanta. Akapewa nafasi ya kuwa kiongozi, kuwa mwenyekiti. So amejaribu sana pamoja na washiriki wamefikisha hapa. So tunasaidiana tuone ya kwamba kanisa hili la Kimobo Seventh-day Adventist iweze kukua nzuri. Jogo manie sekta malimbe Mombasa koni chenro mag ohala medo dhi maber kaluwore gi thuon meli manogo e wath Mombasa e okinyi ma kawuono gi welo mohewo 1,300. Ten migawo mar limbe Rebecca Miano manoromo ne melino midendo ni MV Viking okoni melino dhi bedo Mombasa thuolo ma ndalo 3. Gino madhi miyo welogo thuolo mar timo limbe kuonde opogore opogore. Jogo mantie sekta mar limbe kod ohala bende okone gi mor gi okange ma piny owacho medo keto mar medo lombo welo matimore kara matimo limbe pacho kae gi meli. Chakre higani ma en meli mar 4 mating'o welo ma go e dho wath Mombasa. Which is a true testament that cruise tourism is taking shape and Mombasa is becoming
the preferred destination for cruise tourism. This is very momentous for us. I have been informed that the visitors today and for the 3 days have a full schedule. They are visiting the beaches, they are visiting some of the parks like Savo, some of them are going to Asini, and it's full of activity. There are a lot of changes that are going to take place in Mombasa in terms of beautifying the county, lighting the county. We are working closely with the national security to make sure that our visitors, when they come, they have a good experience. So we thank you, CS, we thank the ministry. Leo wengi wao wamepita hapa, wakapiga picha, wakasema watanunua kuanzia kesho na siku ya mwisho. Kwa hivyo sisi tunafurahia. So you are looking for different opportunities, you are expanding your business, because to cater this demand you have to add your resources. So we are increasing our resources, we are putting in more employment. In that manner your revenue is increasing. Bod mochung nenono rang'eny mar mwandu e pacho kae, KEBS, wacho ni nitiere mwandu ma irwako pacho ka tok chik ma ok ochopo rang'eny madwarore. Kolose bwa Madiani kaunti ma Kwale kinde magi yao ayanga romo mar rango rang'eny mag mwandu ma ikele pacho ka. Jakom mar KEBS, Chris Wamalwa, okoni okosebedo mayot fwenyo fuoge ma irwako godo mwandu marang'eny gi nitiere piny e thur kae. Kata kamano, Wamalwa ochiwo siem mager ne jo ohala marwako mwandu thur kae tok chik kodwaro mondo mi bad migao mar obila oti kanyakla gi KEBS mar kedo kod jo ohala maketho chik. Ni kuhakikisha ya kwamba bidhaa ambazo zinakuja hapa lazima quality standard ifike ile kiwango inakubaliwa. But shida, changamoto tumekuwa nayo kidogo, kwa sababu unaona bidhaa zingine zinakuja kupitia mashimo yenye sio halali, haijulikani. Sasa inaweza kuwa vile vile gumu kwa KEBS kujua iwapo kuna mashimo mengine, na ndio tunaomba serikali kulingana na police service, so that polisi ndio watusaidie ili zile mashimo zenye zitakuwa mahali hazijulikani sifungwe. In regard to the African Continental Free Trade Area, Kenya Bureau of Standards has been very instrumental in ensuring harmonization of standards at the continental level. So tumekuwa tukifanya mikakati ya kuhakikisha standards zenye zinatoka. We have standards which are harmonized at the African level to make sure that the products that we produce in the country here in Kenya, they are able to go to any country within Africa using the harmonized standards. Kagweng machwele mayudre kar chung'od bura makabuchai ng'urni ok dewgi gedo mar chiro mayande oyao ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto hagiwacho ni jodak makanyo ok mi tije kuno. Jodak go kamoting'o Simiyu Kisuya koni wonorak magero chiro no onge kod winjruok maber kod jodak makanyo nikech pok kagiyudo konyruok mora mora kowuok e chenro mar gero chiro no masani pod dhi nyime. Gimero ni karo bedo ni thothgi nitiere kod lony mar gedo pok omigi thuolo mar tayo gedo no. Koro gidwaro mondo mi MCA kod jaod bura makabuchai majimbo Kalasinga mondo mi odonjre wach makamano. Mimi nimeathiriwa vile gasi iliharibika kwa mawe tukasongeshwa kwa barabara. Tumekaa kwa barabara tunanyeshewa, jua inakumaliza na mabati yenye ilitoka hapa hatujui mahali ilienda. Sisi tunaumia na jua, tunaumia na mvua, baadaye tunaitisha ushuru tulipe na gasi haifanyiki sawa. Sasa gavana wetu tunalia tafadhali. Sisi wamama wa jua kali tunaumia sana. Tumekuwa na vijana ambao wamekuja hapa kazi, wamekuwa na vilio vingi sana. Wengine kwa muda wa miezi 3 ambayo imepita hawajawahi andikwa kazi. Wenye wameandikwa kazi wanaandikwa siku moja, kesho yake wanafutwa. Wenye wameandikwa kazi wanalipa siku 2, siku zingine zinapotea. Wenye wanaandikwa kazi wanaachishwa kazi bila kujulishwa. Kazi inafanyika kwa mapendeleo. Wenye wanafanya hapa kazi hatujui wanatoka wapi. Tafadhali haya mambo tunataka tuyajue, kwa sababu hata hatukufanyiwa ile introduction ya site. Hawakutuita kwa committee tukasikaa tukajua site ni nani anachukua, hatujui contractor ni nani. Lakini sasa kuna hata unaweza kuja kazi wanakuambia hakuna kazi. Ukitoka hivi kuna watu wanaendelea kufanya kazi. So ushindwe hiyo kazi yenye wanasema hakuna kazi, ni kazi gani? Riwruok mar Lake Victoria Fisheries Organization dhi nyime kod chenro mar keto kuonde tuyo omena
matiyo kod teko chieng' kata sola e dho wath Masori e kaunti ya Migori mondo mi okony e duoko piny lal ma jo hand omena osebedo kayudo. Jafwambo marwa Jo Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Lupo mar omena nam Lolwe kelo nweng'o ne oganda mathoth e piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Lipot mogol korogno mar Lake Victoria Fisheries Organization ne malo omena metric tons 900 imake nam Lolwe kawuok e pinyno ma Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Kata bed ni omena mathoth oseber ka imake nam Lolwe, lipot yango ni atamalo maduong' mag omena koro lal nono, kamoko bende wito nikech ok oritgi makare, kamoko bende ok otuo. Robert Kayanda materogno mar Lake Victoria Fisheries Organization moriko ni wuoyi kinde romo mare kod gavana ma Migori Chileako wacho ni atamalo 14 mag omena ma imake nam Lolwe e pinyno ma Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania koro lal nono nikech iwitogi kaluwore ni ok gituo makare. At regional level, we quantify post-harvest losses at 14%, which is even lost and completely that it is thrown out in. So this is a huge loss. Jolupo mag omena moting'o mago mag dho wath Masori e kaunti ma Migori osebedo ka idho lal to aine kinde luoch. Wan kwakele to wamoye to chieng' ema tuoye. Maka onge chieng' to mendwa no kethra ketha. Kendo koro iloke chiemb ang'owa, iloke chiemb gwen. Kata kamano geno koro biro ne jolupo mag dho wath Masori kaluwore kod chenro mar keto masinde mag tuoyo omena matiyo kod teko sitima ma idhi los kod omenda maromo $40 ka isirorogno mar Lake Victoria Fisheries Organization ka omakre kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Dryer is mainly targeting women groups, and the idea is to help in this women group to reduce the post-harvest losses. Wach mar mo omena e kuoyo kata oko kanyo, wadwaro ni koro watiye gi yo manyasani mar tiyo gi sola mondo otuo omena, to kendo otuoe mapiyo. Onyalo tuo omena tan 3 e seche 24. Okelnwa solar dryer. Koro kata koth chwe to wabro bedo gi yot mar loso omendwa no e yo mowinjore manyalo yudo chirni oko bende. Riwruogni mar Lake Victoria Fisheries Organization ma bende siro korogno mar IFAD ka opogore kod kelo masinde mag tuoyo omena bende ne ochiwo tiegruok ne jolupo e yore mag rito omena maler mondo giyudi chiro malong'o. Ginyiswa ni kata mana kwa ting'o to konego wakete traf, onego wakete gima chwero oko nikech pige maricho ka tuo nyalo donje to omena yudo tuo to ng'ato yudo tuo. Nikech wan mama wawinjo pek kabisa kor tuo mar omena. Warwako kabisa gimukelo makadang bed adieri ni wanyalo yudo konyruok e yo mar tuo omena to dang wago erokamano. We are going to support fishers in Sori with solar lamps so that they are able to fish and protect the environment and using this climate smart technology that is being introduced through this project. Jolupo mag omena bende ni otiegi e yor lony manyasani ma ginyalo tiyo godo kata e manyo chiro maber mag omena. Puonjowa maber kata kaka wanyalo yudo market maoko mondo wause omena moloyo kaka wause sani. Huu mradi umefinance utengenezaji wa application ambayo inaitwa eFisher app, kutengeneza chatbot ambayo itawasaidia hawa wavuvi ama wafanyabiashara wa samaki kuweza kupata taarifa muhimu. Inawapa mwongozo wa masoko yako sehemu gani ya uzaji au samaki wadogo na samaki wengine. Nyaka sani jolupo go mag omena dho wath Masori koro keto mana geno margi kuom chieng' e tuo omena ka bende kinde bende koro koth nitie gibedo kod pek e tuo omena. Igeno ni chenro machal kod mae koro dhi konyogi e wechego mag tuo omena. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Mgajuang bende ing'eyo sigand gweng' ma Sigoti mantie Nyakache kaunti ma Kisumu. E chenro mar ng'egwenge wa kawuono warango sigand nying gweng' mar Sigoti kaka ikelonwa gi jafwambo mar Millicent Adhiambo. Nyakora Mgajuang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'egwenge wa Jumani. Kalapapla mar ng'egwenge bende pod onyonore e kaunti ma Kisumu kuma ofuyo ka owuok e got e gweng' ma Nyabondo kata Nyabondo ka oridore piny ma opiyo e gweng' ma Sigoti. Bende isepenjori gima dine mi chak gweng' ni Sigoti. Mana kaka pile wacho kod paro mopogore mag jogweng' e wi gino magiparo kotengo kod nono mar nying gweng' ma Sigoti. Wan gi pi ma natural kind. In fact, it's a very natural underground water.
malo kucho nitie roof, just like this roof, ma pia piny. Koro kanyo ne Kisii ne luonge ni Sigotek nikech pi mawuok e bwo lwanda. To wan kane wabiro ka to wachake ni Sigoti. Jolang'o be ne luonge ni Sigot. Tieni kamilake gi chong kidho. Koro mane kaka Sigoti nowuok, ma koro Sigoti onyuolonwa location miluongo ni Sigoti, ochako onyuolna sub location ma koro wantie ka, ma waluongo ni Ramogi. In fact, wan jo Ramogi. Ka un jo Ramogi radio, to wan e jo Ramogi go, manyakach. Wan e jo Ramogi maka. Arwa ka ok luongo ni Sigoti. Chichwa ni iluongo ni Ang'ogo Remo market kata chiro Kokumu. Kokumu ni ne en jaduong' moro manoyawo bucha 19 mok wang'eyo nikech mano kwara. Ka noyawo bucha moro e tie yien kachacha. Bucha no niluongo ni Angobe Butchery. Angobe Butchery no ema nochako andaswekra matindo tindo, ringe no to noketo kumbini be, to noketo karawand tuoro. Koro kanye manochako matin, ma koro kama noyawo na Angobe market no, ema ne mini ochaka swekra. Kana swekra no dhi modhi, kore mano chiwo lo, mano gere chiro miluongo ni chiro Kokumu kata Ang'ogo Remo market. Sigoti ni oduogo biro makoro mewo, ka wayudo location, ka wae southeast nyakach, to koro wach ni jo moko dog gweng'gi. Koro ka wayudo gimoro ni Sigoti, Sigoti ni en pi more bwogot ka, ema niluongo ni pi Sigoti. Ang'ogo Remo market e nying manong'ere mokwongo. Koro kaka gweng'wa katoke ka en duogo loke Sigoti location, eka koro nying mar Sigoti ni nobire ka koro chak luong chiro ni Sigoti market. Watugo to waloko Sigoti ni C gi Goti. Koro C en neno, to Goti gi Kiswahili en chongi. Koro itang' ne chongi. Chongi nyalo ridhore nikech kite ng'eny. Kune mapane nying na noaye. Sigoti ni e kind Koguta kod Ramogi. Koro mano miyo chake ni Sigoti gweng' location kata Sigoti chiro. En kama kiting'o pi kata mene ng'eika. Tiyudo ka en kama pek, mano miyo chake Sigoti. Bang' wacho kaka jogweng' oselieko kotenyo kod kaka nying mar Sigoti ne obiro. We koro wawinja nena adieri mar wach motenyo kod kaka nying mar gweng' ma Sigoti ne obiro kendo kaka Sigoti ne ochakore. Ne okodak ka chakruok sigani Nyakach. Ka Nyakach nobiro kama sani Nyakach nitie niendi, kama nitie ne Kisii mandorakie. To kidoki mwalo yo olo kocha kar kidhier makatito ne nitiere kano to kod Lang'o nodhi nyakawa mwalo thudi buoro. Koro Sigoti ne en nying Kisii. Ma Kisii luongo kama pi wuok e bwo Kisii ma bwo ot ni Sigotet. Koro mama nokelo nying Sigoti. Ne ka e dho Kisii ni Sigotet. Koro kane wasungu biro to nying no koger ni Sigoti. Koro Sigoti e nying manowuok e dho Kisii ma Sigotet, kama pi wuok e bwo lwanda. Jaduong' nochake ne Naftali Okumu makong'ele. Nochake kanoloko ring'o, ne en gi bucha mare, to kendo en kod kama nokete piende miluongo ni kar hides and skin. Koro odhi kode kamano ero, ema koro seche mondo otoko ohalano, joma mine be kone ka thuolo no biro buso but chiche kanyo ero. Mondo chakore kapok ochopo Sigoti ne en chiro Kokumu. Odhi kamano ero mobe Ang'ogo Remo. Koro Sigoti madhi nikech ko location mar omako kate moriwo Ramogi te nyaka Olo e location mar Sigoti. Sama ne wan e bwo South Nyakach, obiro e Koguta East. Koro kibaro Koguta East, to Ramogi dhi gi margi, ma koro gimindgi kao nying spring chate ni koro en Sigoti. To Sigoti landore kod weche kata timbe mage. Chon ne wan jo lweny motegno nikech wariembo Lang'o modhi kocha Kisii, wariembo ka Bondo, wariembo kata mana Kano wariembo kwariwore gi jo Nyakach. Koro ombwa nyiso ni wan jo mager ma ok tal. Mana achiel kuomgi. Mar ariyo ne wan jodwar, le ne wariembo nodhi. Pi
Gi sigoti ne en kama ji leme, en kama jolejo tweye, en kama joluong mogik tweye. Kore momiyo nying sigoti ni otimore nadi olandore. To ne wa e Southeast nyakach ka waduoge sigoti location. Koro gimomiyo sigoti ni olandore kabisa. Wan gi sigoti gal se bathe ka. Kama nyithindo wuoye penj kanam. Kidwaro matafari maber, inyalo biro gweng'wa ka kendo inyalo yudo matafari ma quality maber. Ma kidwa gero got, so igero got motegno maber kabisa. Sigoti be ong'ere gi uma mar piny Kenya. Ing'e ni ng'ato moro nitie iluongo ni Ochuka. Ochuka mano ng'ama notemo loko sirikand Moi, mano wuoyi mathere ng'eny ahinya. Oa sigoti kaka moro ni Ndori. Jo sigoti ahinya gima sigoti ong'ere ga ahinya maloyo nyakach mamoko en weche mag somo to kod dongruok. Gimiyo uma sigoti landore. Nitie matafari moko ma iloso ga sien ka gi youth. To bende gweng' ma sigoti osenyuolo dongruoge e ngima jodak maluora ni. In terms of development, wan gi ndara mar Lam nyaka kamiluongo ni Sigoti Market kanyo. Koro Sigoti Market sani osechako nyuolore nikech aneno ka wan gi incubator mar gwen just about 500 meters from here. Wan gi Sigoti Resource Center nitie kaendi. Wan gi Mwalo Holo Resource Center ma dongruok nitie. Wan gi Sub-County Health Hospital bende wantie go kaendi. Dongruoge ma wan go to koro ok lich ahinya. Wan gi girofa, wan gi osiptal ni butwa ka, wan gi health center be wan go. To kata health center wano, onge kata yath. Kendo sani king'iyo ka wan kod chiro ma nogenwa kod country government. Ma minewa masani koro uso kanyo, ginyalo uso kamoro maber ma ok en kamoro mipedho gik mokelo. Inyalo neno ng'iya ka nitie Lam. Lam ne onge, sani neno ka Lam oringo. Though ok connect nyaka Mwalo, to kabe to ndiko connect nyaka Papo Nditi kocha. Chon gedo ne tin, ne wan mana gi ute mag gebo to sani waneno ka sigoti wa ka wan nyaka kod girofa. Koro waneno ka dongruok maendeleo nitiere matin to wadwaro ni wakal kanyo. Sama wuoyi kod ni wan kod secondary schools 4 e location achiel, wan kod primary schools 8, wan kod police stations 2. Kata obedo ni sigoti kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem mage mapod nitie makokele alwora ni, to sigoti nyalo bedo dongore kaka owinjore. Gima thiro dongruok infrastructure kaka Lam ancho keli akila to lo kamoro achiel. Odwa ni mondo Lam odhi health center, wan gi ring road kaendi. Makane wanyalo yudo ketnwa Lam maluor machop Nyamaroka kama uneno cha, to it would be very okay. Kendo wachako yud ring road moro mochomo Bodi. Te wadwaro ni stima nindi mondo med keye mondo chope dala in the name of rural electrification. Nyalo miyo dongruok medore. Wan grema wan go ni jensi wa leo go, kuolich kata jo maritwa onge, mara adek, mine loko wanda swekra. To gima gilok go botimore nade, bende onge. Koro ka sirikal nyalo konyowa gi gi token moro matin, wan be gikonywa mondo wayud kaka waloko. Sitima moro ne okelnwa chiro ka pol mineno chungni. Sitimbwa ni ok liel, mini go teke ko achiro godhiambo to sigo ni kucho to semai. Ondu ni malo kabisa. To chief ma the area ma sisa chief masani osetemo. Koro ka the government nyalo wuok oko ma migi support to ku nyadok piny mondo dongruok obedi. Wan kod college moro kama ne ochaki mar agriculture. College no gore piny. Dawa kwa sirikal ni ka ok onya bedo college mar agriculture to gilok no gobedi university branch moro gwengo dongi. Wan Sigoti Spring ne miyowa pi kendo pi maler malich. Pi ma bendi modha ok ikete kata mana yath. Pigno nodinore nwa ma ok wanyal dhi maber. Jomoko nobiro momiyowa kony, jo UNICEF momiyowa molosonwa steps to maintenance onge gikethore. Koro dakwa ene well wisher manyalo konyowa kanyo to mondo konywa mondo repair steps go mondo pigno wayudi. Mana kamano nyakwara Ramogi gi kanyo mwachopo godo e giko matilo makawuono. E chino ni mar ng'e gwengewa, omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech ka ema medo koloni nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani, warom kendo juma manyien, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Wakayo machielo nyakwara mgajwanga chenro en migago eno ka Faith Mzongo mwalimu wacho kacha ni entiere Malindi omora hinyangi chenro wacho ni migago chopone loud and clear awala junior bentie diribio fanacho yo matiwana odogi mago makituke kekede mabosh. Citizen to Ghana,
Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Jumani janeno marwa wadwa wuoye kit pith mar sunflower. Sunflower en kit cham ma okdwa tich mang'eny. Bende okodwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Omiyo Jumani adwa teri okenge te kaka ipidho sunflower. Kiseka itere kanyo ka ondala di mondo tuo. Mane biyo. To tokeni to koro en mimie jamni. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Piny owacho ma kaunti ma Nairobi dhi nyime gi gundo kendo bero pewe moko mabuore kae mano osechako kethore. Achiel kuom pewego en Jo Kadenge Stadium mayande ong'ere kaka City Stadium masani pedhe lum manyasani kata artificial turf. Pauno no kethore higni mathoth mokalo gi kata kamano geno sani ntiere ni pauno inyalo biti gode tuke mag lig ma pacho kae. Ten migawo ma tuke kaunti ma Nairobi Brian Mulama wacho ni pauno kosetiek losi to biro kelo kido manyien mar kit tuk adhula Nairobi kod alwora mare. Itafu ambayo imetengenezwa hapa imetoka kule Holland na inakuja inafiksiwa na wale wataalamu kutoka kule Holland ambao wanaelewa kuweka. Unajua hii kiwanja City Stadium the last time ilitengenezwa ilikuwa ni 2010. Imechukua miaka 15 kama hakuna serikali yote ambayo iliweza kututangulia kuja kutengeneza. So this is the first time serikali ya Gavana Sakaja imeweza kuchukua hii nafasi ya kuweza kushughulikia viwanja. Tulianza kusema kwamba kwa manifesto ya Gavana Sakaja ni kwamba tunataka make sure kwamba tuna nurture talent alafu tuna monetize the same talent. Mag nyamburko mag PM Evans Kavisi wacho ni en gi ikruok makare mar dhi chung'ne Kenya e piem mag World Rally Championship madhi chakore Naivasha kiny. Higa mokalo Kavisi ne ok odonje piem makamano. Jariembo no mikonyo kod jariembo wadgi Absalom Asweni no ok otieko e piem ma higa 2023 bang' ka noyudo midhiero ka engine mar nyamburko mare nobedo kod midhiero. Obila wacho ni obiro tiyo gi nyamburko kido mar Mitsubishi Evo X mabende emano tiyo godo 2021 kano piem kuom thuolo mokwongo. Piem makamano dhi kawo ndalo 4 ka jalo madhi siro loch mare en jariembo Kel Rovanpira. It's in tip-top condition. We rebuilt almost everything from the bottom up. We had a few gremlins to start with, but it's typical of this lifestyle. So we are used to having problems every once in a while. But yeah, we're testing the car to just make sure everything is in good nick. And we're ready for the event. Gonya kwa Ramogi juang kata kamana we thuolo neche twak marambak ndalo en chendo mabita kanyo gilinga bugenya nyaka katikati ya likolo kwa mental masane nyinga Lydia Hokeo.